Tổng thống Trump giao lưu báo chí trước khi rời Nhà Trắng đề cập hàng loạt vấn đề nóng. Trước khi rời Nhà Trắng vào thứ Sáu, Tổng thống Donald Trump đã có cuộc trao đổi với báo chí, đưa ra những bình luận quan trọng về một loạt các vấn đề chính sách đối nội và đối ngoại cấp bách. Các chủ đề chính bao gồm các cuộc đàm phán hòa bình ở Trung Đông, chính sách thương mại mới, quy định đối với các công ty công nghệ và các vấn đề an ninh quốc gia, hòa đàm Trung Đông và chính sách với Israel. Một trong những tuyên bố đáng chú ý nhất của Tổng thống Trump là về một thỏa thuận tiềm năng nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Gaza và đảm bảo việc thả các con tin. Ông bày tỏ sự lạc quan rằng một thỏa thuận sắp đạt được, một bước đột phá có thể định hình lại đáng kể động lực của khu vực. Bên cạnh đó, ông Trump cũng đưa ra lập trường cứng rắn chống lại việc Israel sáp nhập bờ Tây. Lập trường này được đưa ra sau các cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo Ả Rập và Hồi giáo, cho thấy một nỗ lực ngoại giao nhằm cân bằng các mối quan hệ phức tạp trong khu vực. Chính sách thương mại và thuế quan mới. Về mặt kinh tế, Tổng thống đã công bố một loạt các mức thuế quan mới, bao gồm mức thuế 100% đối với dược phẩm có thương hiệu hoặc được cấp bằng sáng chế nhập khẩu, cũng như các loại thuế mới đối với xe tải hạng nặng và đồ nội thất như tủ bếp và tủ phòng tắm. Những biện pháp này được cho là nhằm bảo vệ các nhà sản xuất trong nước và khuyến khích sản xuất tại Hoa Kỳ, công nghệ và an ninh quốc gia. Trong một động thái được theo dõi chặt chẽ, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp liên quan đến việc bán lại hoạt động của TikTok tại Hoa Kỳ cho một công ty thuộc sở hữu của Mỹ, nhằm giải quyết các lo ngại về an ninh quốc gia liên quan đến quyền sở hữu của công ty mẹ Trung Quốc. Ngoài ra, ông đã ban hành một bản ghi nhớ nhằm vào các mạng lưới khủng bố trong nước, một động thái đã gây ra các cuộc tranh luận và chỉ trích từ các nhóm tự do dân sự về những tác động tiềm tàng đối với quyền tự do ngôn luận. Các vấn đề đối ngoại và an ninh khác. Cuộc trao đổi cũng đề cập đến cuộc gặp gần đây của Tổng thống với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Các cuộc thảo luận bao gồm khả năng Thổ Nhĩ Kỳ tái gia nhập chương trình máy bay chiến đấu F-35 và áp lực của Hoa Kỳ đối với Thổ Nhĩ Kỳ về việc mua dầu của Nga. Tổng thống cũng bình luận về bản cáo trạng đối với cựu giám đốc FBI James Comey, một diễn biến mà ông đã ăn mừng công khai. Y tế và sức khỏe. Đáng chú ý, ông Trump đã đưa ra những nhận xét gây tranh cãi khi cho rằng có mối liên hệ giữa việc gia tăng chẩn đoán tự kỷ với việc sử dụng acetaminophen và vaccine ở trẻ em. Những tuyên bố đã bị các chuyên gia y tế công cộng phản bác. Cuộc giao lưu với báo chí đã cung cấp một cái nhìn tổng quan về các ưu tiên và lập trường của chính quyền Trump về một loạt các vấn đề quan trọng khi ông tiếp tục định hình chính sách trong những ngày cuối cùng trước khi rời nhiệm sở. So I'm going to go for a little while to represent the United States at the Ryder Cup, which is very exciting. And we'll be watching that. This is Kai, by the way, in case you didn't know how he is. And we'll be watching a little golf. I think we have maybe a deal on Gaza, very close to a deal on Gaza. How are you? Hello, Peter. And it's looking like we have a deal on Gaza. And we'll let you know. Mr. President. I think it's a deal that will get the hostages back. It's going to be a deal that will end the war. It's going to be a deal which it's going to be peace. I think we have a deal. That'll be number 8, Peter. Not 10. Mr. President, I'm James Comey. Now that James Comey has been indicted, who is the next person on your list in this retribution? It's not a list, but I think there'll be others. I mean, they're corrupt. These were corrupt, radical left Democrats. Because Comey essentially was he was worse than a Democrat. I would say the Democrats are better than Comey. But no, there'll be others. Look, that's my opinion. They weaponized the Justice Department like nobody in history. What they've done is terrible. And so I hope there are others, because you can't let this happen to a country. Will you appoint a permanent U.S. attorney to try this case? Lindsey Halligan has never tried a case. Well, we'll see, but it's a pretty easy case because, look, he lied. You saw my truth today. He lied. It was yes, no. He didn't say, well, in my opinion, he didn't do a lot of things that maybe he should have, but I don't think he could because he lied. That was a very important question that he was asked, and he wanted to be specific, but he didn't. The only thing that happened to him, he didn't think he'd get caught. What do you say to your That answer that he gave, that was a very important answer. And it was for him, it was a very good answer if he didn't get caught.
but he got caught lying to Congress. How is this not? President Trump, are you worried now that the next time there's a Democratic president, they will indict your FBI director or people in your Well, administration? that's what they tried to do, right? They did it with me. For 4 years, they went after me. They went after me for 4 years, and that doesn't include the 4 great years that we had in the White House. So when I ran it from, 2016, when we won, it began before I got to office. You know that. Wait a minute. Before I came to office, I started hearing rumors about Russia. I said, what the hell do I have to do with Russia? Nothing. And then it got worse and worse, and some of the fakers, not you, but some of the fake news picked it up and they loved it. And we went through a long time with that. And despite that, we had a great first term. Because that's how it went, where they make you go and take a mugshot. Is this more about justice or is it about revenge? It's about justice, really. It's not revenge. It's also about the fact that you can't let this go on. They are sick, radical left people, and they can't get away with it. And Comey was one of the people. He wasn't the biggest, but he's a dirty cop. He's always been a dirty cop. Everybody knew it. And it's, as far as the case is concerned, he gave an answer. It was a strong answer. He then verified it a couple of times because that was a very important answer. If he would have equivocated, if he would have been like a little bit less sure, that would have been very bad for him. So he gave an answer. The only problem is for him, he didn't think he'd be caught, and he got caught, Peter. This is about justice. He lied a lot, but this was a very important thing. He could have said, well, maybe, or I don't remember. He didn't say that. He gave a very specific answer, and then he verified it numerous times, and he got caught. The problem that Comey has is he got caught lying, and he was very strong. It's not like, well, maybe, or I don't remember. He gave a very specific answer because it was a very powerful question, a very important question. And when he gave the answer, the only problem is he got caught. So. Mr. President. Well, we're going to see, but the radical left Democrats want to shut it down. I mean, it's up to them. We have a great economy going. You saw the numbers yesterday. They're fantastic. The economy's doing well. Prices are down. We have virtually no inflation. Everything's going good. We're respected by every nation in the world. And you know what happened? The Democrats want to shut it down. And they want to shut it down because they want to give billions, ultimately trillions of dollars to illegal migrants, people that came into our country illegally. Some of those people are criminals, but they came into our country illegally, and they want to give them the essential over years, trillions of dollars, and our people aren't going to stand for it. They also want to have open borders. They want to have men and women's sports. They want to have transgender for everybody. These people are crazy, the Democrats. So if it has to shut down, it'll have to shut down. But they're the ones that are shutting down government.